identité multidimensionnelle. Mais après, excusez-moi, je vais boire un coup. Ouais. Je vous rassure, je ne suis pas sponsorisé par Evian. Mais ils font des petites bouteilles pratiques à caler. Donc voilà une norme qu'on pourrait faire. Non, je rigole. Ouais, je parle de cette identité parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais en Europe, nous, quand on est sportif... Plusieurs domaines en relation avec la santé globale, en passant notamment par le futur de la médecine, la transition écologique et numérique, mais également par le bien-être, le healthy living. Et à votre avis, quelle devrait être la place du handisport dans cette thématique? Alors du paralympique, parce qu'en Europe, tous les pays n'ont pas une fédération handisport. Ça, c'est un peu franco-français. Et, parce que beaucoup de pays européens font partie intégrante des fédérations traditionnelles ou ont des fédérations spécifiques par rapport à leur sport. Donc, et après, il y a le mouvement paralympique qui, lui, englobe un peu toutes les fédérations dans le handicap physique. Il y a aussi une partie du handicap intellectuel, déficient intellectuel. Donc la place du sport, c'est ce que je disais avec les réglementations. Aujourd'hui, on a des normes pour la vie de tous les jours, on n'a pas des normes, par exemple, pour les infrastructures. C'est compliqué. C'est-à-dire que des fois, on nous met des normes d'accessibilité du quotidien, mais quand vous avez un fauteuil qui fait 2 mètres de long ou qui a un empattement de plus d'1 mètre, ça ne rentre pas dans les normes de la vie civile. Donc évidemment qu'il faut qu'on prenne ça en compte. Et après, il y a toute cette image. C'est-à-dire que chaque pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, en France, par exemple, le paralympique n'est pas professionnel. Si vous allez dans d'autres pays, c'est professionnel. C'est vraiment un métier. Donc même l'approche du sport est différente. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez avoir cette approche du sport, vous allez changer la culture et vous allez changer le regard. Moi, quand je vais alors, dans certains pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou les pays du Nord, je ne ressens pas le regard comme étant pesant, comme si on me regardait comme une personne handicapée. Et, alors que dans ces pays-là, on se balade, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a tellement de choses aussi qui sont accessibles que votre handicap, il est là, il existe. Mais les freins qu'on va avoir, nous, peut-être dans d'autres pays, on ne les aura pas dans ces pays-là. C'est pour ça que je parlais d'harmonisation sur l'accessibilité. Au niveau, vous aviez aussi parlé du bien-être, que ça vous a apporté, vous, le handisport dans votre vie. Et comment vous pensez que notre alliance pourrait exploiter en fait, le handisport pour promouvoir nos valeurs d'inclusion en fait, et de bien-être? Le bien-être, je pense que c'est le premier outil de santé. Quand vous êtes bien, c'est que vous êtes en bonne santé. Donc, et la santé, il y a évidemment toute cette capacité à réparer, mais il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la prévention. C'est avant d'arriver à la maladie, il y a toute une vie. Et donc on peut éviter ou faire reculer, parce que c'est vrai que je dis souvent qu'on est des handicapés en sursis, parce que on a la chance en Europe de pouvoir vieillir, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc cette chance-là, mais si on vieillit, on fait quoi? Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à avoir du bien-être, et pour avoir du bien-être, le sport est un outil qui est très peu coûteux. Bon, après, ça dépend de la discipline que vous pratiquez. Hein. Si vous faites de la Formule 1, c'est un autre sujet. Mais bon, on peut faire de la pétanque. Je ne sais pas si au niveau du sport... mais... ouais. Non, mais je prends des exemples extrêmes pour dire que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont le sport. Les échecs sont aussi du sport. Mais on sait qu'il y a des sports, si vous courez, si vous nagez, voilà, ce sont des sports qui vous apportent du bien-être. Et donc évidemment, le bien-être permet d'éviter d'avoir des maladies et permet d'être en bonne santé et de bien vieillir. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et je disais tout à l'heure, nous, on est en situation de handicap assez jeune, mais on va avoir une population vieillissante. Et qu'est-ce qu'on apporte comme bien-être? Nous, on vit déjà toutes ces difficultés, mais quand vous perdez votre mobilité, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de continuer à être en mouvement, parce que une fois que vous avez perdu cette mobilité et que vous n'avez plus l'habitude d'être en mouvement, vous vous retrouvez prisonnier chez vous, et puis après quelques années, on vous envoie dans des institutions. Donc voilà, je pense que
la prévention, la santé, le sport permet ça aussi, d'avoir ce bien-être physique et donc faire prolonger notre autonomie et notre bonne santé. Bon, bah, je vais poser ma question un peu de joker. donc on a eu la chance de discuter ensemble et on a pu voir qu'effectivement vous aviez un don. Un don qui est sportif, qui est incroyable, qui explique votre longévité dans le sport. Mais quel conseil donneriez-vous aux jeunes et aux moins jeunes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de découvrir quel était leur don? Waouh! Ah. Quand je les ai rencontrés le soir au repas, je leur ai dit vous pouvez avoir une question joker. Comment découvrir son don? Et au fait, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de formule, mais c'est d'être curieux et de tester les choses. Et si vous testez pas mal de disciplines différentes, à un moment donné, peut-être que vous allez avoir une passion qui va vous animer. Et alors quand vous avez une passion dans la vie, alors que ce soit la science, que ce soit l'art, que ce soit le sport, quelle que soit la discipline ou la matière dans laquelle vous allez vous investir, ça remplit une vie. Et ça vous mène dans des chemins qui est assez incroyable. Donc, je ne sais pas comment on découvre son don. Et souvent, je pense que c'est les autres qui vous révèlent votre don. Moi, je sais que dans le sport, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout compétiteur, mais si les éducateurs, si les coachs ne m'avaient pas poussé, parce que quand vous faites les choses naturellement, vous ne maîtrisez pas l'impact ou la valeur qu'elle a à l'extérieur. Quand vous faites un truc facilement, ça n'a pas vraiment de valeur, quoi. C'est pour ça que le basket, pour moi, c'était dur, donc ça avait une vraie valeur. En natation, on mettait dans l'eau, je ramenais des médailles, on m'applaudissait, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. C'était facile. Et ça agaçait les autres qui, eux, donnaient beaucoup d'énergie pour arriver à faire les mêmes temps. Donc et là où on sent qu'on a un don, le don, c'est cette facilité qu'on a. Et après, comment la valoriser? Et après, il y a le don et la passion. Et la passion, des fois, on se bat pour réussir. Donc on met plus d'efforts, c'est pas forcément facile, mais quand on y arrive, on est tellement, on est tellement porté. Mais alors, quel est le don que j'ai? Parce que j'ai pas. Qu'est-ce que vous avez identifié comme don chez moi? Déjà, en discutant avec, en premier lieu par rapport à votre palmarès, c'est que vous êtes extrêmement sportif. J'imagine que, je ne vais pas aller dans les détails sportifs du point de vue musculaire avec les fibres rapides, etc. Donc je pense qu'il y a une grosse proportion de ça. Et au niveau humain, je pense que vous avez, j'ai l'impression que vous êtes comme incarné en fait. Il y a une telle sagesse en fait qui se dégage de vous. Donc je pense que c'est dû en fait à ce que vous avez vécu dans votre vie, à l'éducation que vous avez eue et, je sais pas, l'ouverture d'esprit que vous avez, c'est assez inspirant, vraiment. Je crois que c'est les rencontres et les voyages. Parce que je pense que j'étais comme tout le monde, avec plein de préjugés, même des fois du dogmatisme sur des sujets. Et c'est vrai que le fait de rencontrer, d'échanger, de dialoguer, de confronter les idées, ça vous permet de vous construire, non pas juste sur une seule voie, mais d'avoir plusieurs dimensions dans lesquelles vous pouvez dire peut-être que j'ai un petit peu raison, mais j'ai aussi beaucoup tort, ou j'ai un petit peu tort, mais au fait j'ai beaucoup raison. Donc la relativité de tout ça permet d'avoir un équilibre. Et voilà. Et moi je me suis aperçu de choses avec la rencontre des personnes, parce que souvent aussi on nous prend comme exemple. Et des fois, j'étais dans des situations où j'étais embêté parce que je me retrouvais face à des personnes qui avaient des handicaps beaucoup plus légers. Et on me disait, on me prenait comme exemple, il y a une personne qui lui manquait 2 doigts dans l'école où j'étais, et lui, il n'arrivait pas à surmonter ça. Et on me disait, mais regarde Riyad. Je disais, mais pourquoi il me prend un exemple? Et dans la vie, j'ai compris qu'au fait, quand on avait un problème, c'était le plus gros du monde et qu'on ne pouvait pas comparer. Il y a des gens qui ont la capacité d'accueillir ces problèmes, et puis d'autres qui ne l'ont pas. Et je pense qu'il faut respecter ça. Et là, maintenant que je suis en équipe de France de rugby, je suis avec des handicaps assez lourds. Et je suis tellement admiratif de mes coéquipiers. Parce que c'est quand vous êtes atteint des 4 membres avec une mobilité limitée, mais que vous arrivez à reprendre de la mobilité, reprendre de la force,
c'est que vous avez un esprit, voilà, voilà, je suis toujours admiratif aussi de toutes ces personnes, quoi. Et donc cette sagesse, c'est les autres qui quelque part, me l'imposent gentiment. Merci. Et je voulais savoir si ça vous dérangeait pas qu'on passe le micro à l'auditoire, en fait, Ah non, pour poser des questions qui sont un peu plus personnelles. Voilà, je ne garantis pas que je répondrai à toutes les questions. Mais... Donc, il y a plein de questions. Prenez mon micro, là, il y en a un. Voilà. Il y a un autre micro, si vous voulez. Voilà, comme ça, oui. Il y a 2 allées. Allez-y, comme ça, vous prenez l'allée de gauche. Alors, il y a un monsieur qui lève la main, puis il y a en bas aussi, je ne sais pas, et là-bas, madame. Merci pour le témoignage, merci d'avoir choisi un tel invité, c'est vraiment, la promesse est tenue en effet. Moi je voulais savoir sur quand vous préparez pour les Jeux Olympiques, qui vous prépare? Vous êtes dans des instituts comme l'INSEP, vous avez ce genre de coaching? Alors juste, ma maman elle m'a dit de ne pas parler aux inconnus, alors vous êtes qui? Oh pardon, excusez-moi. Eric, je suis Eric Amonou. Moi, je travaille sur le Paris-Saclay, dans cette comment on appelle ça, dans cette mouvance sport et pollution. Voilà. Et donc, on coordonne un projet qui s'appelle Pollusport et qui s'intéresse à l'effet de la qualité de l'air sur la performance sportive et sur la santé des sportifs. Bon, voilà. Merci. Alors, les préparations pour les Jeux paralympiques, alors, même si je suis dans le comité d'organisation de Paris 2024 avec les Jeux olympiques, mais les personnes handicapées sont souvent aux Jeux paralympiques. Et donc, les préparations, c'est d'abord toute l'année avec le club. Et après, on a des stages avec l'équipe de France. Et avant les grands départs, il y a un rassemblement avec toute l'équipe paralympique pour se préparer pour les entraînements. Et donc, il y a une préparation sur le territoire national. Et après, selon les pays, on part pour s'acclimater pendant plusieurs semaines. Le décalage horaire, peut-être le climat, tout ça. Donc voilà. Et l'INSEP, on fait des... En tout cas, moi, je vais faire mes soins là-bas pour tout ce qui est le suivi médical. Et c'est vrai que bon, il manque encore... Je lance un message comme ça. Il manque encore des moyens pour faire les tests d'effort ou les choses comme ça, adaptés à plusieurs types de handicap. Donc des fois, on est obligé de me scotcher les moignons pour faire les tests d'effort sur les vélos. Donc voilà, je pense que... Mais sinon, la plus grosse préparation, c'est le quotidien, beaucoup tout seul, après avec les coachs et après avec l'équipe. Pardon. Et après, il y a madame là-bas. Bonjour, merci. On s'est parlé tout à l'heure. Je suis Hervé Doll, astrophysicien et vice-président de l'Université Paris-Saclay, en charge de art, culture, sciences, société. Merci pour votre témoignage. C'est quand même hyper impressionnant. Vous parlez de sport de haut niveau, vous passez du basket au rugby fauteuil, en venant de la natation. Alors on est quelques sportifs amateurs dans la salle. Alors déjà quand on fait un marathon, c'est le bout du monde pour nous. Vous passez, et pas au niveau amateur, nous on reste au niveau amateur. Vous êtes vraiment du très très haut niveau. Vous vous en parlez simplement, on apprécie l'humilité des grands sportifs. Néanmoins, on a quand même envie de vous demander comment vous faites. Enfin, je sais pas, passer de la natation au basket, au rugby et en très haut niveau. Vous avez dit que vous aviez un trou et puis qu'il fallait vous reconditionner pour faire du très haut niveau avec des heures d'entraînement. Enfin, vous en parlez simplement, mais enfin, expliquez-nous. Enfin, ça va être hyper impressionnant. Comment vous faites, voilà. C'est l'alcool, monsieur. Non, je rigole. Même si la troisième mi-temps est bien présente chez nous. Mais je ne sais pas. Vraiment, il y a des gens qui savent, qui se conditionnent. Moi, je me laisse beaucoup porter par les autres. C'est-à-dire que quand, des fois, alors ça c'est un secret, quand on n'a pas confiance en nous sur quelque chose, quand je vois qu'il y a des personnes qui ont confiance en moi sur cette chose, je me dis, ah bah tiens, je vais peut-être le suivre. Voilà. Et le collectif, il porte. C'est vrai qu'en natation... C'était dur parce qu'on était tout seul, on fait des kilomètres et des kilomètres tous les jours, on s'entraîne le matin, le midi, le soir. Puis nous, on avait un coach, dès qu'on sortait de la tête de l'eau, il nous hurlait dessus, donc c'était... il y a aussi ça.
Ouais, c'est natation. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et puis, on est la tête dans l'eau, donc ils nous parlent, mais on n'entend rien. Donc, je pense qu'ils hurlent comme des malades en pensant que le son va traverser l'eau. Et quand on sort la tête de l'eau, ils hurlent tout le temps aussi. Donc. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que le basket, c'était ma passion. Donc, je me suis vraiment investi dedans. Pour vous dire, même quand le club m'a accepté, il y avait une forme aussi un peu de... Alors, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. En gros, j'ai rien à faire là. Donc, des fois, des entraînements, je ressortais le nez en sang parce qu'on me balançait les balles tellement fort pour m'expliquer que... Voilà. Et donc, avec mes moignons, au début, je n'arrivais pas. Donc, après, je les remercie parce qu'aujourd'hui, je maîtrise bien les ballons et tout. Vous pouvez m'envoyer une balle forte, je la réceptionnerai. Mais il y avait cette partie-là. Et donc, la passion est peut-être un peu l'inconscience. Je n'ai pas intellectualisé. Je me suis dit, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je vais y aller. Parce que c'est vrai que je reviens sur un truc un peu particulier, mais quand vous êtes opéré, quand vous êtes dans la rééducation, votre corps, il est douloureux. Le kiné, il vous tire, machin. Quand l'ergo, elle essaye de mettre des adaptations, c'est douloureux. Et il y a un déclic, c'est que je me suis aperçu qu'au sport, je me faisais beaucoup plus mal et que j'acceptais ça. C'était pas, je ne ressortais pas avec cette fatigue psychologique en étant dans un mal-être. Alors que là, je me faisais mal, mais quand je sortais, il y avait une espèce de fierté, j'ai réussi. Donc, et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si demain vous faites une course ou une compétition, vous allez voir la sensation à la fin que vous allez avoir. Et bien, cette sensation, elle vous porte et elle vous donne envie. Mais je vous dis, le basket, c'est vraiment un choix. Puis après, le rugby, ça a été quelque chose où l'équipe de France avait candidaté pour les Jeux de 2012. Il fallait une équipe de France dans chaque discipline. Et moi, je venais d'arrêter ma carrière. Donc, j'avais créé ma boîte et tout ça. Et je me suis retrouvé à dire non, je ne veux pas y aller. Et au fait, le coach a fait quelque chose d'incroyable à l'époque. Quand je lui ai dit, écoute, là, pour moi, j'ai fait plus de 20 ans de haut niveau, j'en peux plus. Je ne veux pas faire 3 à 6 heures d'entraînement par jour. Je n'ai pas envie que tu me dises, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas faire ça. Voilà, j'ai plus de 20 ans. Et il m'a dit, OK. Il m'a dit, si tu es le meilleur sur le terrain, je te prends. Et ça, ça t'a donné envie de... Il me fait confiance là-dessus, OK, super. Parce que les critères, en général, si tu n'as pas tant d'entraînement, parce que franchement, moi, je sais que tout le monde ne fait pas du haut niveau, mais même si vous êtes passionné et que vous investissez, par exemple, dans un sport, le temps que ça prend à être déjà dans une forme de performance. Donc, voilà. Et après, c'est le groupe. Franchement, le fait d'être avec des coéquipiers, même si le matin ou le soir, vous n'avez pas envie d'y aller, vous pensez aux potes. Et voilà, tout de suite, ça amène une dynamique, quoi. Et après, voilà, comme je disais, elle a les capacités d'apprendre plein de langues. Moi, j'ai les capacités d'apprendre plein de sports. Donc, vous me mettez en athlé, je serai plus ou moins bon. Vous me mettez, je ne sais pas, après, il y a peut-être des sports où je serai très mauvais. Mais, voilà. En allemand, je serai très mauvais. En anglais, je le suis aussi. Donc, voilà. Bonjour, je suis Antonia Cordignano, je travaille pour la Graduate School Éducation, Formation et Enseignement. Au niveau des futurs maîtres professeurs des écoles, tout comme enseignants du secondaire et primaire, qu'est-ce que vous pourriez leur recommander pour qu'ils aident les étudiants dans votre situation ou de façon générale? C'est beaucoup plus une question plus simple peut-être. Le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas avoir de préjugés, de tenter et de co-construire et d'aller chercher des ressources. On a plein de personnes, on a plein d'exemples où des gens, on n'aurait pas pu s'imaginer faire du sport et on a trouvé des solutions. Et je pense que la première des choses, c'est ça. Et après, si la vie ne nous permet pas, puis il y a tellement de sports. Là, moi, je découvre dans le milieu paralympique, à chaque fois que j'ai été aux Jeux paralympiques, j'ai été bluffé de voir des handicaps improbables. Même moi, qui suis dans le milieu du handicap, je découvre des gens, je me dis, ça existe vraiment, ça, c'est possible. Et oui, c'est possible. Et là, quand je vais voir la boccia avec des gens qui ont des handicaps encore plus lourds que dans le rugby fauteuil, je suis impressionné parce qu'en fait,
tout ce qui est important, c'est où est-ce qu'on met l'échelle de valeur. Et l'échelle de valeur, ce n'est pas un truc qui nous est imposé, c'est nous qui le construisons. Donc si on estime que, par exemple, quelqu'un qui est tétraplégique ou qui est IMC ou une myopathie très lourde et qui va juste pousser la balle avec le bout du nez, et ben, si la performance, c'est cette capacité de pousser la balle avec son bout du nez et qu'on met une échelle de performance à son niveau, et ben voilà, c'est top. On a créé de la valeur, on a créé du sens, et c'est possible. Et des fois même créer un nouveau sport, comme on fait les tétraplégiques en créant le rugby fauteuil, et qui est aujourd'hui devenu un des sports ultra spectaculaires dans les Jeux paralympiques. Et il est en train de grappiller des parts dans le basket, parce que à chaque fois qu'on fait les finales des Paralympiques, c'est blindé, il n'y a aucune place. Donc si vous voulez prendre des places pour Paris 2004, faites-le maintenant. Ok, merci. Hello, my name is Ivana. I come from Novi Sad, Serbia. And I have a question because I was talking to my rector and the first impression was your mental toughness and mental discipline. So my question is, what are the thoughts in your mind when you are at your lowest? How do you raise your hopefulness? Donc la question de madame qui est de Novi Sad, c'est quand vous êtes mentalement... je crois... Oh. J'ai mis mon pouce dessus. En fait, quand vous êtes au plus bas, elle vous demande à quoi vous pensez et qu'est-ce qui fait que vous arrivez en fait à vous relever, tout simplement. Alors quand je suis au plus bas, j'ai une méthode qui est très simple, c'est que déjà je me dis j'attends un petit peu, mais je me donne un délai de 3 jours. J'essaye de me fixer un espace-temps pour pouvoir digérer soit l'échec, soit cette fatigue psychologique, soit ce mal-être. Et au bout de 3 jours, je me force à avancer. Voilà. Et je ne réfléchis pas, je mets de côté la partie réflexion intellectuelle de ma tête et je suis dans l'action. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a quelqu'un qui... Ah si, allez-y. Bonjour, merci pour ce témoignage incroyable. Je m'appelle Samrit Menali et je viens de terminer ma thèse à Paris-Saclay. Ma question pour vous est peut-être assez simple à répondre. Comme vous avez eu l'occasion de visiter dans pas mal de pays, quel était le pays, selon vous, le plus fascinant au niveau d'accessibilité infrastructurelle et aussi au niveau de regard des habitants qui y vivent? Alors, les pays qui m'ont... Alors, l'accessibilité, je ne la pose pas que sur les infrastructures, parce que et ma vision, ça a été vraiment à travers les Jeux paralympiques. Et après les quelques voyages que j'ai faits, c'est vrai que dans les pays du Nord, j'ai été bluffé de voir où dans les nouveaux pays, quand je vais au Canada, quasiment tout est accessible. Et après, là où j'ai été marqué, c'était en Espagne, quand j'ai fait mes premiers Jeux à Barcelone. Là, j'ai dit waouh, parce qu'il y avait une accessibilité humaine. On avait plein de bénévoles partout. Et à Londres aussi, on a eu ça. Et cette accessibilité où les gens viennent naturellement, sans aucun jugement ou préjugé, ça, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Et ouais, cette accessibilité-là, elle était top. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser une question hier mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est professeur de danse et qui aimerait en fait être beaucoup plus inclusif mais qui ne sait pas du tout par où commencer. Et est-ce que vous aurez quelques conseils à lui donner? Il faut danser. Faut danser. Faut pas se limiter, ce que je disais tout à l'heure avec les professeurs, faut d'abord faire. Ouais. Il y a une phrase de l'abbé Pierre que j'adore, qui dit il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. Donc faisons déjà quelque chose de bien et puis après allons vers la perfection si besoin. Mais
Déjà, il faut commencer, on ne sait pas. On apprend en marchant, comme on dit. Et donc, il y a plein de cours aujourd'hui, de cours mixtes, de danse, avec les fauteuils et tout. Mais après, moi, j'aime dire aux gens, tentez avec votre méthode qui n'existe pas, créez votre méthode, parce que, non mais c'est vrai, ça peut créer une nouvelle innovation. Alors que bon, si on répète les choses qui existent déjà, on se limite. Et ce qui crée du nouveau, c'est d'un seul coup, ce que je disais tout à l'heure, de se planter, de tester, d'expérimenter, d'être en mode laboratoire. Bon, voilà. En fait, de ne pas avoir peur de se tromper, comme vous l'avez dit finalement. Voilà, faut juste se laisser porter aussi par son instinct, parce que c'est important d'analyser, de faire des choses intellectuelles et tout ça, mais c'est aussi important d'un seul coup de sentir quelque chose et de le tester. Et après, on voit le résultat. Donc, dites-lui de danser. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel type de personne handicapée elle veut faire danser, mais mettez de la musique et allez-y. C'est cet espace de liberté s'exprimer. Je pense qu'il va beaucoup aimer ce conseil. Any question for Riyad Salem? Maybe the last one. Any last question? Okay. Yes, sir. If you want. If you can. Bon, je ne sais pas si on arrive à faire une réponse pas trop longue, mais c'est parce que vous avez parlé de votre profil multiprofil. Vous avez donc parlé plusieurs fois de votre profil entrepreneur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce que vous faites comme entreprise? Qu'est-ce que vous avez comme entreprise? C'est un club de sport qui s'appelle CAPSA. Ça, oui, on a créé une association en 1995, qui est une association un peu particulière, qui est CAPSA, qui veut dire Cap Sport, Art, Aventure, Amitié. Et parce que pour nous, en tout cas pour moi au départ, le sport, il était lié pas que au sport ou à la performance physique, mais aussi à tout son environnement autour, qui était la culture, l'art, et aussi, grâce au sport, j'ai pu avoir une autonomie, j'ai pu avoir confiance en moi. Et donc, même si dans le milieu professionnel, je leur faisais peur, on ne m'embauchait pas, malgré que j'avais mon petit diplôme d'informatique électronique. Et donc, en fait, j'ai été quelque part obligé d'être autodidacte. Et je me suis très vite aperçu que j'avais un don. On me dit que je suis un serial entrepreneur. J'ai un don pour créer aussi, créer des boîtes. Et une fois que les boîtes elles tournent, que ça ronronne, ça m'embête un peu. Donc, je suis dans plusieurs domaines. J'ai créé une assurance spécifique. D'abord, avec mon premier métier, c'était la boulangerie familiale. Donc rien à voir avec tout le reste. Et après, on a monté une société d'assurance. On a monté une société de vente de paramédical. Là, une boîte d'audiovisuel. Et là, maintenant, on travaille sur un projet agroalimentaire et un gros projet qui est, on va dire, un projet urbaniste, mais avec un esprit particulier, qui est la Cité universelle, qui est 33 000 m², avec l'esprit de l'accessibilité universelle à tous les niveaux. Donc on aura un grand gymnase, 1000 places, un hôtel 110 places accessibles, un pôle santé, 20 000 m² de bureaux, et donc ça c'est... Donc voilà, Et là, il y a un projet avec des voitures partagées, rendre les voitures partagées accessibles aussi aux personnes handicapées. C'est les rencontres, en fait. Je n'ai pas un métier spécifique, puisque je n'ai pas été dans un chemin universitaire qui m'oriente sur un métier particulier. Donc la vie et les rencontres fait que je crée mes métiers au fil du vent. Where are the premises of the Cité universelle? Où sont les lieux de la Cité universelle? Ils seront à Pantin, Paris 19e, du moins à Porte de Pantin, mais c'est une adresse parisienne. Et on a gagné un concours qui était réinventé Paris 2, où il y avait des espaces et des terrains, et on a gagné le plus gros terrain disponible avec GA, un groupe immobilier. Et voilà, quand on a vu ils sont venus me chercher parce que c'était une entreprise de Toulouse, et on me dit face à Bouygues, face à FH, face à Natixis, à BNP, tout ça. Donc je leur ai dit, il faut faire un projet... un de mes rêves, un projet complètement décalé. Et donc, on a gagné, on a eu l'unanimité sur le projet de la Cité universelle. Voilà. Thank you very much. A big round of applause for Riyad Salem. Merci également à Daphné et Charlotte. Thank you. Dernière question, the last question
from Daphne. Je vais essayer d'être brève. Mais en fait, vous êtes né en Tunisie, c'est ça? Puis après, vous êtes parti en France. Et là, puis vous faites maintenant du sport de haut niveau, où vous rayonnez de point de vue mondial. Et donc, je voulais savoir, en premier lieu, vous avez l'impression que quand on discute avec vous, qu'est-ce qu'on voit en premier? Enfin, on pense d'abord à votre handicap, à votre origine tunisienne, ou bien au fait que vous soyez français? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Désolé. Pour vous, quelle est la partie la plus, qui reflète le plus qui vous êtes? Le fait que vous soyez d'origine tunisienne, le fait que vous soyez handicapé, ou le fait que vous soyez français? Je sais pas. En fait, je suis juste Riyad Salem. Après, je pense que les gens qui me voient au départ, c'est plutôt mon aspect physique un peu particulier, quoi, avec des locks. Ouais, quand je vais dans les écoles, les enfants, ils voient même pas que j'ai pas de main, ils parlent de mes cheveux. Donc, mais non, moi, je me bats à l'intérieur de moi pour avoir cette identité noble qui est être simplement humain. Voilà, et c'est ça qui me porte. Et après, selon ce qu'on m'interpelle, oui, quand je suis en France, je suis souvent, si je parle avec des gens, et si on parle de culture ou de là où on est né, je vais avoir ces racines tunisiennes. Mais en même temps, je suis vraiment un Parisien, donc voilà. Et après, si on me parle de sport, je suis un sportif. Si on me parle d'art, je suis un artiste. Voilà, en fait, j'assume pleinement cette multitude d'identités et j'essaye toujours de faire en sorte qu'elle ne soit pas en conflit, mais qu'elle s'harmonise et que c'est ce qui fait ma personnalité. C'est toutes ces petites mosaïques qui sont mes identités. J'en ai pas plus. C'est beau. Alors, nous allons désormais clôturer cette discussion. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et durant cette dernière journée de l'Annual Summit. Et merci de nous avoir donné l'opportunité d'avoir cette discussion plus qu'enrichissante et tout ce que vous faites au quotidien pour l'inclusion et la diversité en France, en Europe et dans le monde. Merci. Thank you, Daphne. Thank you, Charlotte. Riyad Salem. Well, it's time now to reward deserving talents, and I would like to call on stage Gail New, Mrs. Gail New, for the award ceremony of EUGLOH's Got Talent. Gail New. Merci Riyad. Hello. Okay, it works. So I'm not alone, as you can see. I'm also with my Vice President, Pauline Méchali, and we are very happy to be here to announce the great winner of the EUGLOH's Got Talent that happened Wednesday. So as we are also the president of the Paris-Saclay's Got Talent Association, we would also like to remind the students that they also have the power to do things that helps make the alliance go stronger. And we've been supported during the whole journey for the EUGLOH's Got Talent organization, but also for the Paris-Saclay's Got Talent through everything. And we would like to thank the EUGLOH's administration for everything they did for us. They trusted in us, and they trust in the alliance that grows stronger every day. So thank you, EUGLOH. So we are hoping that some of you will create your own talent show in your own university, because it will be a great opportunity for your students to show their talent and for your students to also know how to organize an event. If you need any help creating this association, don't hesitate to ask us or to ask EUGLOH. And now let's go to the important part and announce the winner of the first edition of the EUGLOH Got Talent. And the winner is Talita Santos. Where is Talita?
So Talita is from the University of Szeged, and she has had a plane to catch, so she can be here. But she made me a little speech that I'm going to give you. So she will first like to ask for like to thank the jury because it is a really boost for her confidence. She will like to thank EUGLOH and the Université of Paris-Saclay for hosting this event. Then she will really like to thank her sisters in Brazil for their support. And finally, she would like to dedicate this trophy to the community of Szeged and to all our international students who had the courage to go abroad to pursue their dream. Elle est chanteuse. She's a singer. Yes. So Talita, I think you're watching us now live on YouTube. So congratulations, Talita. We are giving it to you on Szeged really soon. Thank you, ladies. Thank you very much. Now it's time to reward the best talent about Pitch Your Startup competition. And I would like to call on stage Mrs. Bilin Doan. Bonjour à tous. Alors j'aurais voulu remercier Riyad Salem pour cette belle leçon d'humanité. Et Riyad Salem est un entrepreneur comme nos 10 candidats qui se sont présentés, en fait, qui ont transformé leurs rêves en réalité. Et je dirais que notre handicap, souvent à nous, finalement, il est plus fort que celui de Riyad Salem parce que ce sont nos propres peurs qui peuvent être notre handicap. Et nos 10 candidats, eux, ont réalisé leurs rêves. Et donc on a eu, en fait, au niveau du jury, les votes du public et le vote du jury. Le jury a apprécié la diversité des sujets. Ça traitait aussi bien de développement durable pour sauver la planète que de nouvelles technologies pour la médecine. Et donc je voudrais féliciter tous les candidats, mais particulièrement les 2 gagnants. Donc il y a un gagnant pour le vote du jury qui est Rodrigo Valderos de l'Université de Porto pour de Healthcare Reinvented Orgamatrix. Alors, je ne sais pas s'il est là, en tout cas bravo à lui. Et le deuxième vainqueur pour le prix du public, c'est André Gerasimov de l'Université de Paris-Saclay, Helping Doctors to Provide Better Cancer Care, Quantim. Voilà, pareil, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, bravo à eux et surtout bravo à tous les candidats qui nous ont offert en fait une belle leçon également de savoir et de connaissances. Merci. Congratulations to Bilin Doan. Thank you for this award ceremony about Pitch Your Startup competition. Now, the third award ceremony is about the summies. We have to reward some talents with a touch of humor. And the summies are presented by Pedro and Emily and Anouk. I am myopic. Good morning. Well, when we were preparing the annual summit, we were thinking that this should end in a positive point, a positive way. And then we were thinking, how could we make this? So we thought that during the annual summit we would be looking at the people, listening to them, and in the end we would award the best summies. What are the best summies? Summies are few categories that we have identified at during the preparation of the summit, and there are seven categories. So for the first category, which is the best speech, we are giving an award in recognition of their rhetoric that made us forget time. And the winner is, I'm assuming none of you are surprised, Charlotte Mal. Congratulations, Charlotte.
The second is the best dressed person. So in recognition of their sense of style that turned this event into a catwalk. He unfortunately is not with us, but Babs Kunle. Congratulations. And if anyone from his university would like to take this on his behalf and give it to him, it would be great. Very elegant. The third category is best love. In recognition of their contagious love, they lip up the event, and the winner is Rafaela Braun and Victoria Korosenko. If you want the story, you just need to ask them. It's a good one, I promise. Congratulations. Would you like to tell the public what happened? Next time in Lund. Next time in Lund, it's a promise. Well, you can ask them over lunch. The fourth is the best question, in recognition of their questionable question that challenged the team. And the winner is Peter M. Nilsson, and his question was to Pedro. So, as you know, we started the meeting here at this amphitheater, and the next in the afternoon we moved to the H bar. So I got an email from Peter asking if the H bar was the hotel bar. The next is dance moves, in recognition of their dance moves that ignited the dance floor, and the winner is... He's going to be a bit surprised. Pedro Santiago! Congrats. Well, honestly, I have to share this with Celia. I don't know if Celia is here, because she was a great partner. You can see her on both pictures. Yeah. Thank you. And the next one is related to the organization. So in recognition of their organization qualities that made this event possible. You're going to think we're a bit biased, but we give this one to the Paris-Saclay Dreams team. So Guillaume, you might want to get here. On behalf of the Paris-Saclay Dream team. Because as you may have noticed, all the people that were helping us are from the international office. So everybody decided to join us in order to help this event possible. So thank you for all of them, to all of them. Yeah, DRI stands for European and International Relations. Several of them are here today, and well, I want to thank them from the deepest of our heart for the big help they provided to us during these 3 days and before, and the help they will provide after also. And thank you very much. And last but not the least, the best idea. In recognition of their out-of-the-box thinking that made our jaws drop. We had 2 runners-up for this one. First one is Lund, the Lund University, who said that they're going to start planning their annual summit 1 year in advance. That's brilliant. Good idea. First runner-up is Courtney from Hamburg, who said that they should start preparing for their annual summit 6 years in advance. But the winner is Sandrine Lacombe for coming up with the idea of EUGLOH. Eric, would you accept this on her behalf?
please. Thank you so much. Thanks a lot. For Sandrine, I will give some words just after, but Sandrine, you know that you are among the few people at the origin of EUGLOH, okay, not alone, of course, but there is no word to tell that indeed after such a summit, we have met, we have discussed, we have had so many enlightening talks and meetings and beyond with the dance floor also. I know that you like it very much also, so for next time for you. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. So this is the best picture of the annual summit. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Pedro. Thank you, Anouk. A big thank you to the whole organization team for this great work of preparation. Pedro, Anouk, Emily, Eric Cassan, thank you very much. A big round of applause for the team. And now it's time to call on stage Emily and Eric Cassan. It is for the last floor. Yeah, it is. It's now to close the summit. Thank you, Emily. Emily Elmeid. Thank you, Theo. Good morning to you, the contributors, partners, and friends of EUGLOH who are still with us at the end of this frenetic, fabulous, fast week. I wanted to go off the cuff, but I'm exhausted, and so I've written something down, so please bear with me. It's several pages long. As Secretary General of this, our European University for Global Health, I have the privilege and pleasure to share a few words with you this morning about the event we've just enjoyed together and about the individuals and teams who made it all possible. The 2022 EUGLOH Annual Summit, if I understand correctly, because I wasn't in the picture yet, began one fateful week in mid-October 2021 in Porto. I think high on the excitement and joy of EUGLOH's first annual summit, where we were finally all together, the EUGLOH coordinator, Sandrine Lacombe, volunteered to carry the torch for the next annual summit to UP Saclay for the second edition. It was a brilliant idea, obviously. The University of Porto set the bar extremely high with a beautiful campus, a wonderful welcome, an inspiring series of events, and a great EUGLOH party. From what I heard, the Macarena was amazing. And an inspiring series of events. Generally, thanks or profuse thanks would be in order. But for the next hosts, a high bar represents a huge challenge of Olympic proportions. Let's fast forward to this week. It has been a time to gather, to exclaim in happiness when we see each other after so many Zoom calls and team meetings for the first time, to marvel at the real-life size of larger-than-life colleagues and collaborators, and to mingle and to just hang out and talk. But many of you would not be here for the gathering without the help of a few very, very special people who work hard for EUGLOH every day. And I'm thinking of Lisa Dekesh from Porto, Lila Coxis from Szeged, Eva Pettinato from Munich, and Christina Miolin from Lund. And of course, I'm also thinking about those at our new partner universities who have been working just as hard to bring their delegations here. Nacho Rodriguez from Alcalá, Morten Simpson Segep, I hope I didn't say your name too poorly, from the University of Tromsø, Victoria Kornasenko from Hamburg, and Anna Soti from Novi Sad. On the delegation list, and they got you all to Paris-Saclay. And they did it in an extraordinarily short amount of time, and with
some organizational issues, so we thank you very, very much. It's also been a time to get connected, to hear from renowned researchers like Peter Nielsen, Luis Antunes, and Christina Ajuran, to meet up in the EUGLOH village, to bond over good meals in the garden at the ENS Paris-Saclay or under the tent at the Ashbar, to network with our private and industrial partners, to find shared interests and passion in one another. And of course, none of that would be possible without this beautiful space that we've had for all of this connecting. But it didn't appear out of nowhere. It is also the culmination of a lot of hard work from many people, from Maëva Baron, Andine Bonneau, and Sylvain Le Provost and his team at the ENS Paris-Saclay, from Jan Berthaud at the H-Bar, from Isabelle and Aurelia from Evanescence, who made the beautiful tapis, who brought the chairs to the stage, who made sure that the caterer knew where to find us, who answered every question, sought every answer, turned off lights, opened doors, made sure that their 100-member team knew where they were going. So without them, this could not have happened. And so we are very, very grateful for all of our colleagues who do not appear before you on a stage, but are nevertheless extremely appreciated. And we'll be letting them know, don't worry. We'll be sending them cards afterwards. Thank you. It has also been a time to get inspired by our colleagues, by our students, by the incredible work we are doing in each of our institutions, by our talented students and academics who are co-creating their activities and courses that you heard about yesterday morning. So thank you to all of you. By the scientific, cultural, and artistic experiences that many of you were able to enjoy yesterday evening. By one another's dance moves, especially Pedro's. And of course by Riyad Salam, who was with us earlier today. But of course these moments also owe themselves to a number of people. So thank you to all of you who brought your best selves and ideas to the village and who were brave enough to meet new people and speak a language that that isn't your own. Thank you to our speakers during the lightning talks, the co-created activities, the startup pitches, the round tables, the early morning speeches, the late morning speeches, the late night speeches. We really, really, really appreciate that you shared yourselves and your work with us. Thank you also to Hervé Dole, to Olivier Kahn, and to Xavier Met, who put together the fabulous experiences that many of you were able to enjoy yesterday evening. And above all, thank you to Biline Douane for all of the organization and energy that she put into making sure that yesterday was a useful, enjoyable, and synergistic moment for all of us to share at the EUGLOH Village, and for Slavka Kaskakova, who supported us throughout. Finally, as you well know, it has been a time to grow, to learn from one another, to gain new perspectives, to learn from what has gone right and what has gone less right, to grow as human beings and to grow as an alliance. Thank you to all of you for your openness, your awareness, your willingness, and your goodwill. And as you might expect, there are still others to thank. So, for getting us to the right rooms, for wearing bright orange t-shirts, for passing around the microphones, for driving us back and forth down the hill, for solving all of our problems, for taking care of our bags. Thank you to the Dream Team, who was fabulous throughout this event and for whom we are very, very grateful. And since I have the microphone, I also get the chance to go into a little bit more detail with you. I'd like to draw back the curtain a little bit to tell you that the organization of this event was hardly easy or smooth, though I do hope we've managed to fool you. And if we've able to fool you, it's because I have extraordinary teammates. I have Eric Casson and Sandrine Lacombe, who have given us their vision and their support throughout this, the planning and organization of this event. Guillaume Garretta,
who is always behind us and is kind enough not to panic when the budget keeps going up. Thank you. Marketa Kapkova, whose smiles, energy, and attitude saw us through many a challenging meeting. Catherine Freniac, who handled her parts of the summit with a plume and always kept a cool head. Clarisse Renou, who joined us on the 23rd of May and jumped straight in with unflagging optimism. Thank goodness she came when she did. Christelle Nigoul, who came in March, the day after the EUGLOH 2.0 project was submitted, and she saw us in this very strange, euphoric, exhausted state and wondered what the hell she'd gotten herself into. And then she saw the energy and euphoria go like this for a while, and nevertheless came to work every day and remained calm and optimistic and patient and kind. To Pedro Santiago, who has been 100% behind us and 70% with us in the room whenever he could get rid of his other 2 jobs for a little while, and whose arrival at the Université of Paris-Saclay made a huge difference, I think, to the entire campus and to our alliance, and we're very lucky that he's with us. And finally, to Anouk Diana, who came in January and has given all of her energy and intelligence, strength, calm, and hope to EUGLOH, both the project and the summit. If I've forgotten anyone, I sincerely apologize. You're in my hearts. But now that I've gotten through with that part, I'd like to share just a few final thoughts. When I joined EUGLOH back in December, what made the decision for me was a talk I had with Sandrine Lacombe on the phone, where she said that EUGLOH represents the chance to change the world and to build something lasting and to contribute to the future of my children. So, I'm a dreamer. I'm also a bit emotional. And that got me. And it came to me the other day that I think that's pretty much what unites us. I think that we're all dreamers. I think that we're in education, whether as students or as admin or as academics, because we see our dream of contributing to a better future in the world of education. And that's why we're here. But I think what makes the difference between dreamers and EUGLOH is that we are dreamers who do. And we have done a lot together so far in the last 3 years. So as we continue to work together, and as we grow as an alliance, and as we grow as people, I hope that if you ever feel a little bit down, you'll remember the time you spent together at our annual summit, at the annual summit in Porto, at any of the activities and courses, and even meetings that we have together, and that it will boost you up, because EUGLOH needs you as dreamers and as doers. Thank you for being here with us this week. Émilie, I think you want to share your speech with Eric Cassan. I do, but first, I am thrilled to pass the torch of the annual summit to Lund University. And I'm Christine Wallengreen.
Okay, hello everybody, and my name is Anne-Christine Wallengreen, and I'm the Pro-Vice Chancellor in Lund University. I'm responsible for education and culture, and I'm speaking on behalf of Erik Renström, the Vice Chancellor, and Lena Eskarsson, Deputy Vice Chancellor, who had to leave Paris for Lund, meeting in Lund this morning. So I'm speaking on behalf of them, and of course for all the group that works in Lund. And we again want really much to thank you all at Paris-Saclay for this wonderful annual summit. And we had a wonderful time dancing, eating, joining, speaking, discussing. Thank you very much again. And as Emily said, we are taking the torch further. So next year we are meeting in Lund, and we expect you, everybody, to be there the 12th to the 14th of June. And we hope that we can cope and make a good annual summit as Porto last year and Paris-Saclay this year. So welcome next year in Lund, the 12th to 14th of June. Thank you. Thank you all, good morning. So I have the great pleasure to be the last one, but I would invite all the team after on the scene, please. Okay. So many things have been said. So this was, we hope so, a very wonderful annual summit. So dear EUGLOH members, dear partners, dear students, dear colleagues, dear staff, time together, time to grow was the idea of the team, okay? First, EUGLOH 1.0, our current project, and the next project between the present and the future. So it was the idea, and we have prepared with our hearts this annual summit, and we are very keen and we are extremely pleased, and it was a great pleasure to welcome you, definitely. So here, as the Deputy Vice President for European Affairs at Paris-Saclay University, I'm also talking on behalf of the acting president that you have all seen most probably at the introduction plenary session, Estelle Yocona, Professor Yocona. So on behalf of the acting president, on behalf of the coordinator of the Alliance, Sandrine Lacombe, that was mentioned many times. Again, our contribution is very strong in this alliance, also as you know it. I have the great pleasure and honor to conclude by a few words this annual summit. So I have different kinds of messages. Not all these messages are formal, but I would like a bit to remind some things, especially related to global health. So first, thank you very much to have joined us. Either in Paris-Saclay or online. So the event was most of the plenary sessions were also broadcasted through YouTube online, and they can be also seen after the event. So the event was full indeed of enlightening talks, learning experiences, as stated just now by the colleagues from Lund University. Merging people is always what we need, okay, to build our European alliances, to meet in many domains, but especially in the European construction. In what we do, this is one of the key elements, definitely. So that's an event, which is the second one, indeed, after the one organized last year by our friends and colleagues from the University of Porto. This is an extraordinary time to reinforce the cohesion. It's absolutely obvious. Many people before me have stated that. That's definitely the point. So the students, but also the researchers, the professors, and the representatives of the territories, and also the private companies. You have seen that we have had more than 15 private companies and perhaps above, including especially during the village. So all that people, all that entities belong to our ecosystem, and we are an European alliance, so we try to promote
education first, research, innovation, but also the links with the society, of course, are very, very important, extremely important. This is what we have more or less in the roadmaps of the European Union Commission, of the European Commission, but this is also in the DNA intrinsically of what we do, especially in our all-comprehensive universities. So we need such moment of sharing to strengthen our dynamism and the dynamism of our alliance, and to connect the real actors, the real players of that alliance. You real actors, the players are yourselves. Okay. So I hope that you have enjoyed it very much. A few words about Global Health. So this team, the team of Global Health, was chosen indeed at the beginning of the creation of the alliance. It is strongly rooted in present and future societal issues. It is, you know it, but it's good also to remind this a bit. Issues related to the health of populations, especially in Europe, perhaps the aging of the population, but any points related to health, of course, to well-being in sport, to climate change and adaptation also to climate change, which means that we need not only to predict, but also we need solutions to counterbalance perhaps the effects also of climate change, not only beat against climate change through virtuous energy solutions, let's say, but also how to beat and how to find solutions to adapt ourselves. So food production, food quality, the resolution of global health crisis. We have seen the COVID-19 pandemics. According to predictions, unfortunately, we may have additional crises in the future. So to name a few of these topics, global health is much broader. These issues need to be tackled through a multidisciplinary approach. So we need a multiple dimension, and the strength that we have is that we can rely on multiple cultures, multiple ecosystems at our universities, around the universities, the private companies around, and so on and so forth. The strength of our young people, our academic staff, our staff, and so on and so forth. So the resolution of these highly complex issues needs to be addressed through rich and complex ecosystems. And the meaning of EUGLOH is that EUGLOH, the European Alliance, aims to position itself as such of the major ecosystems in Europe to solve that complex issues. We need different profiles, we need different talents, we need different resources, different infrastructures, and this is what we have in EUGLOH. We have worked hardly since 2019 to gather our forces, and we have a bright future indeed if we continue. And also we have the chance, hopefully, but most hopefully, let's say, to see the enlargement of the alliance at the beginning of next year with 4 new partners that have been already mentioned by Emily. So we need strong partnerships with companies and the territories already stated, but this is something which is important because sometimes, perhaps it was in the French vision of things, but a few years ago already, perhaps 15 years ago still, the French universities were seen as places for education and research, but not more. But in fact, in front of the complex issues, we have to associate our efforts with definitely the private actors and the territories which are also at the core of the transformations, so part of the solution in the transformations. So we have a very changing world, you know it, with pressing challenges, and our responsibility is first education. How to develop together innovative approach to train the best talents in global health, including that multidisciplinary skills, and equip them, these talents, with the ability to adapt to the many changes that they are very likely to see. It is predicted that many jobs of the next, let's say, 10 or even 15 years, perhaps, still do not exist. So what we have to do is also to train people and to learn people to learn. So to learn the young talents with the ability to learn. This is what we do through the transfer skills that we provide in EUGLOH with the different efforts that are made in connection with the private stakeholders. Learning through research also is among the DNA of what we can do within our ecosystems, and for sure, so there is a right balance between all of this, you know that. So all of these changes rely on, of course, on men and women. We see that's obvious. The students, the young people at first, they're our communities. And this summit is a contribution to this collective construction. We are so happy already to have been able, with all of you, to have the 9 members, not the 5, but the 9 members of EUGLOH. So I would like to thank everyone. Many thanks have been already given, but this is
this is, I have the floor, so. So I would like to thank everyone who has contributed to this annual summit and to this success. I wouldn't be able to give the name of everyone, of course. I would like first to start with the students. Definitely, this is something that we repeat, but again and again, the students are at the backbone of this alliance. So we need you to connect us all. We need you for being ambassadors, and we need you perhaps to expand. It was discussed at different opportunities during the summit, including during the boards, but in the village, perhaps I've discussed with many, with several of you, I've not met personally everyone, but we have met all together, and we have more or less, I think there is an agreement that we need to expand beyond health. Health is a very, Riyad Salem's conversation with the help of the our wonderful two students was absolutely wonderful. Okay, but Riyad stated a bit that perhaps it was that our alliance deals with health. Okay, it's much beyond. Okay, so it's global health with many topics, but it was clear also through the questions you addressed, Charlotte. One question I think related to climate. So I would like also to thank, obviously, the colleagues of the delegation from the partner universities. So good luck to Lund for next year, of course. So I would like to thank again the industrial partners and the private companies. We have seen robots and many things during the village. It was amazing to see that. I think that's also a good opportunity to capitalize on that relationships and to promote internship visits of our, I'm stopping here because we cannot enter the details and working, but the summit is an opportunity also to develop new actions. So we have that in mind. I think it's clear also in the minds of the team, in the minds of the partner, all of our partners, of course. Thank you also to the European Commission. It's obvious we had Vanessa de Biesanton at the beginning of this event, but the head of the DG of Education has made a wonderful work to promote the European Alliance University Initiative. Thanks also to the French Research Agency, on our side, to the French Ministry for Higher Education, of course to the teams of all the teams, especially the teams of ENS Paris-Saclay. You see it just now. The teams of the Faculty of Science of Paris-Saclay University, the service providers, including Evanescence. I would like to thank specifically our Secretary General, Emily Elmed, for a wonderful work. Pedro Santiago, again. And Pedro Santiago, Guillaume Garretta, also all their teams, I will not name everyone again. I'm just inviting you to come on the scene just after, I do hope myself that I've not forgotten anybody. I thank you very much, everyone. So we wish you a very lovely summer. We know that we have different vacation periods in Europe, let's say between July and August. So some of you are not so far from your summer break, so enjoy. Please have a very lovely summer, summer break. We have some stuff to do during July and August with some deliverables and so on, but let's do that later, Thank you very much. See you all soon for next steps, wherever it is in Saclay or at the 8 other places within EUGLOH, hopefully, very hopefully. So thank you very much. So I'm inviting all the members, Emily, Marquetta, of course, Pedro, Guillaume, everyone from the staff. Thank you very much. Thanks again. Have a wonderful comeback also. We know that in Europe we take the train most often now. We take the train, whatever the mean that you use. Have a nice comeback. Thank you very much. Make a big round of applause for the organization team. Thank you for them. And now EUGLOH is offering you a lunch downstairs. Thank you very much, everybody, and see you. No smoking in the garden. Stay hydrated. And again, good luck to Lund for the next annual summit.
Are we going to get a life?